Now let us study the different sense organs in prawn. The first one is statocyst. Statocyst is a balancing organ seen in the antenule segment. That is, antenule segment, you have a precoxa, coxa basis, right? And two filamentar structures. In the precoxa, there is an opening for statocyst. This statocyst is enclosed in a chitinous sac with it is attached to the segment with the help of a stalk. This statocyst, when we look at the cross section, you have in the middle of it, it consists of a mass of sand grains. It is surrounded by a ring of sensory setae. The sensory setae has sensory setae, which has a swollen base and a filamentar shaft. Okay. The base is movably attached to the statocyst wall by an arthrodial membrane. Terminal shaft is fringed with minute hairs with sensory bristles. They are innervated. Innervated means they are supplied with nerves by the antennular nerves, which we have just observed in the nervous system. The sand grains of the statocyst serve as, this is mass of sand grains, this serves as statoliths. Any change in the swimming position, this mass of statocyst will move and they will brush against the sensory setae, and then the impulses will be transmitted to the brain. The brain responds to them appropriately and enables the animal to properly orient itself. So let us look at what is statocyst again. This is a statocyst. It is located in the antenule segment. Antenule segmentil precoxa coxa basis എന്ന് പറയുന്ന basal segments ഉണ്ട്. അതിൽ പ്രീകോക്സയിലാണ് ഒരു കൈറ്റിനസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റിഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാക്ക് രൂപത്തിലാണ് സ്റ്റാറ്റോസിസ്റ്റ് കാണുന്ന. പ്രീകോക്സയിൽ അതിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് കാണും, കാരണം ഇത് എക്സ്പോസ്ഡ് അല്ല, ഇതിനെ ഒരു സ്കിൻ ഫോൾഡ് വെച്ച് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു സ്റ്റോക്കിലാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ സ്റ്റാറ്റോസിസ്റ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്യൂട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട്, കൈറ്റിനസ് ക്യൂട്ടിക്കിൾ കവറിംഗ് ഉണ്ട്. സെൻട്രലി കുറച്ച് മണൽത്തരികൾ പോലത്തെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് സെന്ററിലുണ്ട്. ആ മണൽത്തരികളിനെ ചുറ്റിയിട്ടും ഒരു സെൻസറി സീറ്റേ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ മൈന്യൂട്ട് ഹെയർ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആ സീറ്റയുടെ സ്ട്രക്ചറാണ് ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എൻലാർജ്ഡ് വ്യൂവില്. ഒരു സ്വൊള്ളൻ ബേസ് ഉണ്ടാവും, ഇതിനൊരു ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഈ ഷാഫ്റ്റിന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ മൈന്യൂട്ട് ഹെയർ ലൈക്ക് ബ്രിസിൽസ് ഉണ്ട്. ബ്രിസിൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മൈന്യൂട്ട് ഹെയർ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ഈ മണൽത്തരികളുടെ അറ്റം ആയിട്ട് മുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ബ്രിസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പ്രോൺ ഒരു വശത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മണൽത്തരികൾ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ചെരിയും. അപ്പൊ ആ ഭാഗത്തുള്ള ബ്രിസിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സീറ്റേ ആ മണൽത്തരികളുടെ ആ ഇത് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പം ഈ എൻഡ്, ഈ സ്വൊള്ളൻ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് കാണാം. ഈ എൻഡില് നെർവസ് കണക്ഷൻ ഉണ്ട്, നെർവ്സ് ആയിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ നെർവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആന്റിനുലാർ നെർവ് ആയിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ്. ആന്റിനുലാർ നെർവ് ഇൻ ടേൺ ഇറ്റ് ഇസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ ബ്രെയിൻ. So the message will be sent to the brain that the position of the prawn has shifted. So the brain will give the motor impulses so that the the balance to അല്ലെങ്കിൽ പ്രോണിന്റെ പ്രോപ്പർ ഓറിയന്റേഷൻ അത് മെസ്സേജ് കൊടുക്കും. ഇങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാറ്റോസിസ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. There is no missing here. Then next sense organ is the eyes of prawn. Eyes of prawn are located below the rostrum. It is stalked by ഒരു globular structure. It is placed on a stem-like structure called the stalk. ഒരു eye എന്ന് പറയുന്നത് it is made up of many simple eyes. Simple eye, one such simple eye is called an ommatidium. അങ്ങനെ കുറേ ommatidium they are separated
by a black pigmented sheath-like structure. So each actually functions as a separate sense organ, which has its own refractive power, focusing system, light transmitting system, photoreceptor system, and field of vision. So there is one compound eye is made up of about 2000 to 2500 ommatidia. The ommatidium is a bundle of cells specially used for refracting light rays and for eliciting sensory impulses. It has transparent cuticular covering. This is a transparent cuticular covering, which is also called as a biconvex lens. The cornea is rigid and it does not cannot change the shape of its structure, and it has a fixed focal length. It is not capable of accommodation, as it cannot change its power of accommodating the object image with the changing distance of the objects. So it has as it is cuticular, having a cuticular structure, it undergoes periodic molting. Outermost layer എന്ന് പറയുന്നത് corneal cells ആണ്. It undergoes periodic molting. It has a fixed structure. It cannot change shape. Below it lies the corneagen cells, which are the cells which secrete the corneal cells. The corneagen cells are also called as lenticular cells. The cuticle cornea is secreted by these cells. And below that there are 4 longitudinal cone cells which are narrow and tapering, elongated and tapering. Its inner border is transparent and refractive, and it encloses it or secretes and encloses a refractive body called crystalline cone. The cone cells, now this cone cells, the inner margin, it encloses a crystalline cone. The outer margin, they have a protective sheath called as iris sheath, which is made up of chromatophores, which are pigmented cells. This iris sheath is the one which separates the adjacent ommatidia from each other. Then below that crystalline cone you have retinular cells. There are about 8 of them. Inner margin again encloses a rod-like structure, central dome called rhabdome. Outer margin, they have a pigmented sheath, that is retinular sheath. This retinular cells actually enclose a pigment called as rhodopsin. So when there is light entering into the eye, this rhodopsin is a visual pigment, light sensitive. It undergoes a chemical reaction. This chemical reaction will induce an action potential to the nerve, and the nerve impulse will be transmitted to the brain. Now coming to the inner border of the retinular cells, which is light sensitive refractive, it encloses a rhabdome. Rhabdome is a interdigitation of the microvilli of the retinular cells. ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കുറെ microvilli structures ഉണ്ട്. അത് join ചെയ്ത് form ചെയ്യുന്നതാണ് rhabdome. Externally there is a retinular sheath or a proximal pigmented sheath. Each retinular cells end in a axon, there are about 7 to 8 axons which emerge from an ommatidium and join to form the optic ganglion. The axons from all the ommatidia collectively form the optic nerve which joins the brain. The portion of the ommatidia which consists of the cuticular lens, the lenticular layer and the vitreolae, it is called the focusing apparatus or dioptric apparatus. The remaining part, that is the region which contains the rhabdome, retinular cells and retinular sheath, consists of the receptor apparatus or the receptor region. It's called the receptive part. Each ommatidia lies on a porous membrane called basal membrane or basal lamina. Axon from each reticular cell pass through the opening of the basal lamina and joins the optic ganglion. Coming to the working of the eye, it has 2 mechanisms of vision. One is the apposition, that is vision, and the superimposed vision, superposition eye.
സോ ദിസ് മൊസൈക് വിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോസിഷൻ ആയി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിം ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. മൊസൈക് വിഷൻ ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റിലും സൂപ്പർ ഇമ്പോസിഷൻ ഡിം ലൈറ്റിലാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ മൊസൈക് വിഷൻ എന്താണ്? ഇൻ ദിസ് ദ പിഗ്മെന്റ്സ് fully expand. The pigmented cells fully expand and spread all over the omatidium. അപ്പോൾ ഈ പിഗ്മെന്റഡ് സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫുള്ളി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളുടെ ഒമാറ്റീരിയത്തിനെ കവർ ചെയ്യും. Isolating the adjacent omatidia from each other, each omatidia becomes an independent visual unit that is isolated from the neighboring cells. In such condition, the receptor part will be stimulated only by the parallel perpendicular rays. Parallel ആയിട്ട് വീഴുന്ന perpendicular rays മാത്രമേ അതിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ താഴെ ഭാഗം. ഓക്കെ, parallel perpendicular rays will be stimulating the cornea. That is, will be stimulated by the parallel perpendicular rays falling on the cornea. This parallel perpendicular rays will stimulate the cornea. The first images, different images of the adjacent parts of the object formed by the number of omatidia gets integrated into the brain. A complete image of the entire object is formed. Thus, a complete image is formed by the fusion of several partial images. Such an image is called as a position image or a mosaic image. ഇപ്പോൾ ഇതാണ് എപ്പോസിഷൻ ഐ എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റിലാണ് നടക്കുന്നത്. നല്ലൊരു എന്താണ് ബ്രൈറ്റ് സൺലൈറ്റ് വന്നിട്ട് ഐസില് പതിയാണ്. രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ഇമേജസ് ഫോം ചെയ്ത് എല്ലാം കൂടി ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോ ഒമാറ്റിഡിയും ഒരു എന്തായിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യും, ഒരു സെപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റി ആയിട്ടാണ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ലൈറ്റ് റേസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് കോർണിയൽ റീജിയൻ, ഇതാണ് പിഗ്മെന്റൽ റീജിയൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും. ഈ ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റിനെയും ഓരോ പാർഷ്യൽ ഇമേജസ് ആണ് ഓരോ ഭാഗത്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാം കൂടി ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ ഇമേജ് ആയിട്ടാണ് പിന്നെ അത് പെർസീവ് ചെയ്യുന്നത്, അതിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് എപ്പോസിഷൻ ആയി എന്ന് പറയുന്നത്. ഡിം ലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഡിം ലൈറ്റ് ആകുമ്പോൾ പിഗ്മെന്റഡ് സെൽസ് വളരെ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യും. Adjacent omatidia overlap each other. They may not serve as an independent visual unit, but they will be a collective unit for the visual complex. In such condition, the images formed by the adjacent omatidia overlap and vision becomes blurred. Such a complex message formed by the overlapping of several partial images is called superposition or superimposed. Vision formed by the superposition image is called superpositional vision or superimposed vision. It's not sharp, it will not help the animal to see the object clearly, but will help in detecting moving objects. They have the compound will not have focusing mechanism or power of accommodation, so they cannot see distant objects. At the same time, they are adapted to perceive the movements of the nearby objects. അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ടിന്റെയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ദൂരെ നല്ല ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പിഗ്മെന്റഡ് സെൽസ് എക്സ്പാൻഡഡ് ആവും. അപ്പോൾ ഈ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഒമാറ്റീഡിയ സെപ്പറേറ്റ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് ഓരോ ഇമേജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാതെ പിന്നെ പോയി എല്ലാ ഇമേജും കൂടിയിട്ടൊരു ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഡെഫിനിറ്റ് ഇമേജ് ആയിട്ടുള്ള സിംഗിൾ ഇമേജ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്ത് അത് നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് കാണുന്ന രീതിയിലാവും. എന്നാൽ സൂപ്പർ ഇമ്പോസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിം ലൈറ്റ് ആകുമ്പോൾ വെളിച്ചം കുറവാണ്, അവിടെ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് പിഗ്മെന്റ് കുറവായിരിക്കും. ഇവിടെ ഓരോ പാർഷ്യൽ ഇമേജും പകുതി പകുതിയായിട്ടാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് സെവറൽ പാർഷ്യൽ ഇമേജസ് ആർ ഫോംഡ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫോം സൂപ്പർപൊസിഷൻ ഓഫ് ദി ഇമേജ് ഓഫ് സെവറൽ പാർഷ്യൽ ഇമേജ് ഒക്കെ കൂടി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ. ഇവിടെ എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലേർഡ് ആയിട്ടാണ് കാണുക, ക്ലാരിറ്റി കുറവായിരിക്കും. പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന പ്രോണിന് അതിന് മൂവ്മെന്റ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ മാത്രം സഹായിക്കുന്ന ഒരു വിഷനാണ് സൂപ്പർ പൊസിഷണൽ വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വിഷനാണ് ഇതിൽ
കാണുന്നത്. അപ്പോൾ the corneal cells secreted by the corneogen cells. This is the cone cells which includes the crystalline cone.